midnight to the hour of 3 a.m. n'abamanyi nti okuva ku ssaawa ey'omukaaga There paka is a lot ey'omwenda that happens. waliwo olutalo lubeerawo. Now, even in Islamic, Era n'abasiraamu bennyini during their fasting, bwe baba basiiba, one of the Muslims shared with me this. omu omusiraamu yagaba That nange it is kino. only during these other days that you pray during the sessions they have allocated. Ennaku zino endala basaba mu biseera bye baageze. But during their time of fasting, Naye mu biseera bye basiibiramu, Ramadan, eyo gye bayita Ramadan, you cannot sleep throughout the hour of 12 a.m. tosobola kwebaka ku ssaawa By 12 a.m. ey'omukaaga. you should pray. Olina okusaba ku ssaawa Between 12 ey'omukaaga. a.m. to 3 a.m. Okuva ku ssaawa you ey'omukaaga should paka pray essaawa before you wake ey'omwenda. up and take the breakfast in the morning. Olina okusaba nga tolina Even siibulukuka. them, they have come to master that hour is not just a common hour. Nabo bakitegedde nti essaawa eyo si ya I bulijjo. have said the hour of 12 to 3 a.m. Yambye essaawa ey'omukaaga paka is an ey'omwenda, hour of spiritual warfare. essaawa ya lutalo lwa mwoyo. There are many scriptures that talk about this. Ebyawandiikibwa bingi ebyogera ku Talk kino. about the 12th hour. Talk about the midnight when many spiritual things happen in the scriptures. Byogera ku ssaawa ey'omukwaga ebintu ebibeerawo mu byawandiikibwa. But for the time's sake, allow me to talk about the next thing that happens in the hour of 12 a.m. to 3 a.m. Naye ku lw'ebiseera ng'anya kubuulira ekintu ekirala ekibeerawo ku ssaawa It ey'omukaaga is paka also, ey'omwenda. as much as it's an hour of spiritual warfare, Nga weeri nti ssaawa ya lutalo lwa mwoyo, it is also a time of release from prison. era ssaawa ya kusumula okuva mu makomera. Now, I want to ask the church, I know most of us, we've come through the exodus of the children of Israel. Manyi ffenna tuva mu kuva okw'abaana ba Do Isirayiri. you know the time the children of Israel left Egypt? Omanye essaawa abaana ba Isirayiri What gye bava e time was Misiri. that? Gyali ssaawa mmeka? Midnight. Gyali ku ssaawa By ey'omukaaga. midnight, Ssaawa ey'omukaaga ey'ekiro. Pharaoh had to let them. Falaawo n'abata. Question, why didn't he leave them in the morning after taking breakfast? Teweebuuza lwaki teyabasumula ku makya nga maze Can you send someone at okunywa midnight? osobola okusumula omuntu ku ssaawa ey'omukaaga ey'ekiro. You have a visitor. Olina omugenyi. Can you send them at midnight? Osobola omusumula ku ssaawa ey'omukaaga ey'ekiro. But he let them at that hour, not because he wanted, but because it was an order from heaven. Naye yabasumula mu ssaawa eyo si kuba yali ayagala naye kyali kiragiro okuva mu ggulu. I want to ask the question to the church again. Era njagala kubuuza ekkanisa What time ekibuuzo. did Paul and Silas Ssaawa mmeka Pawulo ne Siira come out of the prison? ze baava mu kkomera? What time? Yali ssaawa mmeka? No, church, help me to respond. What time did they come out? Nyambaako ŋŋambeko. What time? It was 3. Yali ssaawa 9. It was 3 a.m. 9 ez'ekiro. These people were praising Baali batendereza. and they were worshiping God. Baali The basinza. question, where were they at 11? Lwaki They si ku were still ssaawa praising 5? and worshiping. Baali bakyasinza nga But nothing batendereza. happened at that hour Naye tewali kyaliwo mu ssaawa until it eyo was 3 a.m. paka we zaatuka essaawa At 9 what time ez'ekiro. was Peter released from the prison? Ssaawa mmeka Peetero we yasumula okuva mu kkomera? What time was that? Zaali ssaawa mmeka? It was what time? Zaali ssaawa mmeka? 3 again. What time did Peter come out of prison? Peetero yava mu kkomera ssaawa mmeka? Bible study. But the Bible tells us Naye Bayibuli that etugamba as the church was praying and interceding, ekkanisa we yali esaba nga the angel of the yeegayirira, Lord came malayika wa Mukama n'ajja and had to open the doors of the prison, ng'alina okuggula enzigi and they z'ekkomera had to come out. era nga balina okufuluma. When we talk about the midnight hour, Bwe twogera ku ssaawa we ey'omukaaga, see many people being released out of their bondages. tulaba abantu nga basumululwa bangi okuva mu busibe bwabwe. Because it is a time when you can be able to take over the enemy. Kubanga y'essaawa gy'osobola okuwamba omulabe. And therefore it is Okuwangula. also an hour of release from every prison. Ate y'essaawa ey'okusumula okuva mu buli What kkomera does this lyonna. tell us? Kino kitugamba ki? That an hour of 12 a.m. to 3 a.m. Ti ssaawa okuva ey'omukaaga paka ey'omwenda ey'ekiro. However lazy you may be in Christianity, Oba oli munafu kwenkana ki mu don't be Kristaayo. lazy to an extent that you are sleeping that hour. Tobeera munafu nnyo At least kwebakira mu ssaawa eyo. spend some time and pray in that hour. Twalayo obudde osabire mu ssaawa ezo. What does the hour of 12 a.m. to 3 a.m. represent in the spirit? Essaawa eyo ey'okuva essaawa ey'omukaaga paka It omwenda is an ekikira ki mu hour mwoyo. of freedom Y'essaawa ey'eddembe okuweebwa for his eddembe. bride. Sorry? For his bride. Ey'omugole we. Yeah, thank you so much. It's an hour of freedom for his bride. Y'essaawa ey'okusumulwa
ey'omugole we. Now, those who are waiting upon the Lord for marriage. Kati abalindirira Mukama ku The lw'obufumbo. Bible speaks to us in Matthew chapter 25 from verse 6. Bayibuli eyogera Matayo 25:26. The Bible talks about the 10 virgins, the 5 foolish, the 5 wise ones. Bayibuli eyogera ku bawala abasirusiru 5 n'abalala 5 abagezigezi. The Bible says that the other 5 that were wise, they had carried enough fuel. Bayibuli egamba nti bano 5 abagezi baali beetwalidde amafuta agamala. But the other ones, Naye bali abalala the foolish ones, abasirusiru they had not carried enough. baali tebasitudde So it mafuta did not agamala. take them up to midnight. Kati gaali tegasobola bamazaako But you paka know, ssaawa the time the ey'omukaaga. bride came, Naye omugole we yajja, what time did the bride come? omugole yajja ku ssaawa mmeka? Church, did the mugole come ku saawa 3? Did the bride come at Wali agamba 9? mu church tubatera kuyingira saawa 3 era yajja saawa 3. Kwolwo teyajja saawa 3. The bride did not come at 9. Omugole The bridegroom. yajja saawa 6 gwa kiro The bridegroom came at 12 in the night mu church. in the church. The Bible doesn't say in church, but wherever he went, I don't know whether it was reception, Simanyi oba baali ku reception. but he came. The bridegroom came at midnight. Naye omugole omusajja yajja ku ssaawa ey'omukaaga. The Bible says, we are reading from there straight, that at midnight Bayibuli egamba nti ku ssaawa ey'omukaaga a cry was heard. Okukaaba kwawulirwa Behold, the bridegroom is coming. nti labayo omugole wuuno agguse, Go and meet him. mugende They musisinkane. shouted at them that, behold, the bridegroom is coming. Ne baleekaana nti labayo omugole Do you know the atuuse. time the bridegroom came? Omanyi omugole omusajja yatuuka ssaawa mmeka? At midnight. Yajja ku ssaawa 6 ez'ekiro. As I was reading this, Bwe nabadde nsoma kino I felt so much happy. nawulidde essanyu. I said, surely if you are praying for even your spouse, Ne ŋŋamba nti ne woba osabira mukyalawo oba baawo, maximize the hour of 12 a.m. to 3 a.m.